Bonjour les élèves de Trenton Middle School. Mon nom c'est Monsieur Langlois et aujourd'hui je vais faire une révision des phrases qu'on a utilisées pendant l'unité des inventions. So I'm going to do a revision on the sentences that we used during the unit on inventions. Pour commencer, on a parlé un peu des notre invention préférée, okay? Our favorite inventions. Donc, la phrase qu'on dirait serait mon invention préférée est, okay? Par exemple, Monsieur Langlois, mon invention préférée est l'ordinateur. Okay? Mon invention préférée est l'ordinateur. Toi, tu pourrais dire mon invention préférée est la voiture, okay? The car. Tu peux dire mon invention préférée est le téléphone cellulaire, okay? Cell phone. Ou tu peux dire mon invention préférée est l'iPad, okay? Donc, la phrase, tu dirais, the sentence you would say is mon invention, not inventions, invention préférée, which is favorite, et tu dirais le mot, par exemple, depending on what ton invention préférée serait, you would say that word. So, par exemple, le mien, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, il y a le téléphone cellulaire, if your favorite invention is cell phone, invention préférée, le téléphone cellulaire, tu vas dire mon invention préférée est le téléphone cellulaire. D'accord? Pour la prochaine phrase que je vous ai appris pendant l'unité, the second sentence we're going to think about is pendant nos paragraphes, pendant nos présentations des inventions, during our presentations of inventions, on a parlé des dates. We talked about the dates. OK? Donc, pour un exemple, on pourrait dire que la voiture volante, okay, the flying car, était inventée en 2013. So, the date that I want you to think about right now is 2013. Okay, donc 2013. Chaque date pendant les 2000, so any date in the 2000s, tu vas commencer avec 2000. Okay, 2000. Okay, you're going to always start with 2000. Qu'est-ce qui va changer? What's going to change is depending on the last two numbers, dépendant des deux derniers numéros. Donc, dans cet exemple, c'est 2013, because 13 in French is 13. Okay? Si on disait 2005, on va dire 2005. Okay? 2005. Okay? So always, chaque date dans les 2000, any dates in the 2000s, you're always going to start with 2000 and then dépendant des derniers numéros, depending on the last two numbers, tu vas dire le numéro que ça dit. Alright? So, pour les dates dans les 20e siècle, 20th century, 19th century, the 1900s, 1800s, 1700s, tu vas commencer toujours avec 1000. You're always going to say 1000, okay? M-I-L-L-E, M-I-L-L-E. You're always going to start with 1000. What's going to change? So, for example, si on dit la date 1946, on va dire 1009, because it's the 1900s. If it was 1800s, you would say 1800, okay? So you're always going to say 1009, depending on, the second number is always going to be depending, because if it's 1946, you're going to say 1009, and then you're always going to say 100. 100 in French is 100, so it's spelled C-E-N-T. Donc, 1900, and then 45 would be 45. 45. But like I said in my class, I don't expect you to know numbers from 1 to 100. So if you ever have any questions, just come see me about any of the higher end numbers. But basically, the last two digits would be depending on what it is. So for this example, it's 1945. So you'd say 1945. 1945.
Okay, so that's kind of my quick notion of the dates. Pour la dernière phrase, for the last part of our unit, on crée des jeux. Okay, we're creating games. Okay, et je vais parler un peu de les mots en français. Alright, I'm going to talk a little bit different words that you can look in a board game. Okay, dans un jeu de société. Jeu de société is a board game in French. You can always start with a start. Okay? There's always going to be a start to a game. So it would be a départ. Départ, the start. The end of a game is la fin. La fin. F-E-F-E-N. La fin. Okay. If you're always going to say you're going forward, if your card say go forward 2 spaces, you would say avancer 2 espaces. Avancer 2 espaces. If you're saying go back 2 spaces, you would say retourner, okay, return, retourner 2 espaces. Espace is space in French, okay, so retourner 2 is espace. Another one that I want to go over is les mouvements, okay, les mouvements is kind of another video I'm going to do, actually. You know what? I'm going to do a whole video. My next video will be on, ça va être à propos des mouvements. Okay, ça va être à propos des mouvements. We're talking about movements. And I'm going to go through every action of movement in my next video. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much for your attention. Et j'espère que ça va t'aider. Donc, t'aider, just écouter à mes phrases. Listen to my sentences over and over again. Okay? Alright, passe une belle journée. Bye.